హాయ్ హలో. థామ్సన్ 55 ఇంచెస్ మనకి వాయిస్ వస్తూ పిక్చర్ రావట్లేదన్న ప్రాబ్లం ఏదైతే రిపేర్కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి పవర్ ఆన్ చేసి ప్రాబ్లం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఓకే, టీవీ ఆఫ్ చేస్తే ఎలా ఉందో అలాగే ఉంది. టీవీ ఆన్ చేసినప్పటికి కూడా సహజంగా ఇలా ఉండడానికి కారణం బ్యాక్లైట్ పోయి ఉండొచ్చు, లేదా బ్యాక్లైట్కి వెళ్ళే సప్లై సెక్షన్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అవ్వచ్చు. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి బ్యాక్లైట్సా లేకపోతే బ్యాక్లైట్ సెక్షనా అనేది కన్ఫర్మ్ చేద్దాం. బ్యాక్లైట్సా లేదా బ్యాక్లైట్ వెళ్ళే సప్లై సెక్షన్లో ఫాల్ట్ ఉందా లేదా విషయం తెలుసుకోవాలంటే మల్టీమీటర్ని మనం పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్లో బ్యాక్లైట్ క్లిప్ దగ్గర పెట్టి స్టాండ్ బై అయితే రిలీజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా రిలీజ్ చేసినప్పుడు వోల్టేజ్ అనేది స్టేబుల్ వోల్టేజ్ అనేది ఉంటే బ్యాక్లైట్స్ బాగున్నట్టు, అలా కాకుండా అప్ అయి వెంటనే డౌన్ అయితే బ్యాక్లైట్స్ ఫెయిల్యూర్ అయినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఈ సిచ్యువేషన్లో మనకి అదే ఎదురైంది కాబట్టి మనకి బ్యాక్లైట్స్ పోయినాయని చెప్పి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా చకచక టీవీ అంతా ఓపెన్ చేసి బ్యాక్లైట్స్ని రీప్లేస్మెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. డిస్ప్లే చుట్టూ ఉన్న సపోర్టర్ ఫ్రేమ్ తీసిన తర్వాత డిస్ప్లేని చాలా కేర్ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేసి పక్కన పెట్టాల్సి ఉంటుంది. కొద్దిగా అన్కేర్లెస్గా హ్యాండిల్ చేస్తే డిస్ప్లే అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఇది 55 ఇంచెస్ కాబట్టి కొంచెం టెంపర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. కొంచెం పైకి లిఫ్ట్ చేసిన వెంటనే సెంటర్లో ఖచ్చితంగా కొంచెం హ్యాండ్ సపోర్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి, లేకపోతే బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సహజంగా బ్యాక్లైట్స్ అనేవి సిరీస్తో లింక్ అయి ఉంటాయి. సో స్ట్రిప్లో ఏ ఒక్క స్ట్రిప్ ఫెయిల్యూర్ అయినా సరే బాగున్న ఎల్ఈడి లైట్స్ కూడా ఎలాగో. సో ఇన్ని స్ట్రిప్స్లో ఏ స్ట్రిప్ సిక్స్త్లో ఒక లైట్ అనేది ఎలగట్లేదు, సో లీక్ అయింది. 7th ఓకే, 8th వచ్చేసరికి వీక్గా ఉంది. 6th అండ్ 8th అనేది స్ట్రిప్స్ అన్ని ఫెయిల్యూర్ అయినాయి. సో జనరల్గా ఏ స్ట్రిప్ పోతే ఆ స్ట్రిప్ అనేది వేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. సో మొత్తం ఆల్ యూనిట్ చేంజ్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం అదే చేద్దాం. జనరల్గా ఏది పోతే అది వేస్తే అనేది ఇప్పుడు పోయిన వరకే వేస్తే ఫ్యూచర్లో వేరేది బాగున్నది కూడా ఇప్పుడు వెలుగుతున్నదే నెక్స్ట్ వెళ్ళకపోవచ్చు. అప్పుడు మళ్ళీ సెట్ అనేది ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా స్ట్రిప్స్లో ఏ ఒక్కటి ఫెయిల్యూర్ అయినా మొత్తం యూనిట్ అంతా చేంజ్ చేస్తే లాంగ్ టైం లైఫ్ అనేది వస్తుంది. సో నేను యూనిట్ అంతా చేంజ్ చేస్తున్నాను.
న్యూ బ్యాక్ లైట్స్ వేసేసాం కాబట్టి ఒకసారి బ్యాక్ లైట్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా మొత్తం అన్ని స్టెప్స్ వెలుగుతున్నా లేదు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇలా ముందే చెక్ చేసుకోవడం వల్ల బ్యాక్ లైట్స్ పెట్టిన కనెక్టర్స్ ఏదైనా లేకున్నా సరే మనకి తెలుస్తుంది. దాన్ని మనం సరి చేసే అవకాశం ఉంటుంది. మనం బ్యాక్ లైట్స్ ఎలా కొత్త వేసాం కదని చెప్పి పై డిస్ప్లే వేసేస్తే ఒకవేళ ఎలాగైనా పక్షాన మళ్ళీ సెట్ అంతా ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ముందే చెక్ చేసుకుంటే చాలా బెస్ట్. ఎప్పుడు బ్యాక్ లైట్స్ మార్చినా ఒకసారి డిస్ప్లే పెట్టకముందే ఒకసారి కన్ఫర్మ్ యూజింగ్ చెక్కింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను అదే చేస్తున్నాను. సో సెట్ స్టాండ్ బై రిలీజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, బ్యాక్ లైట్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా కలిగినాయి. మిగిలిన ప్రాసెస్లో భాగంగా బ్యాక్ డోర్ని పక్కన పెట్టి షీట్స్ని, ప్యానల్ని, ఫ్రేమ్ని మొత్తం కూడా బిగించే ప్రయత్నం చేద్దాం. షీట్స్ని పెట్టేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. షీట్స్ పెట్టిన తర్వాత డిస్ప్లేని చాలా అంటే చాలా కేర్ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తీసేటప్పుడు ఎంత కేర్ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేసామో పెట్టేటప్పుడు కూడా అంతే కేర్ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ దాకా నా వీడియో చూసారంటే వీడియో మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను. లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. %90 వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇక బ్యాక్ డోర్ కూడా బిగిచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ పెట్టి పిక్చర్ చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం.